Now, today class we will discuss about Docker installation. Docker install చేయడానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం వర్చువల్ మిషన్ లాంచ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ వర్చువల్ మిషన్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏంటంటే సిస్టమ్ అనేది అప్డేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ టూ కమాండ్స్ అనేవి మనం అప్లై చేయాలి. ఓకే, ఐ విల్ క్విక్లీ గో టు దట్. ఓకే, we go to that. This is my launching. Now I will do update. Okay, this is my second command. I am updating my system. Okay, virtual machine. Okay, now I will run two commands. This is the two commands I'm running. Okay, this is the first command, and second one is this is my second command. ఈ రెండు కమాండ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? I will show you that. Okay, okay. ఏంటంటే ఇది నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను వస్తుంది. యాక్చువల్గా మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఎలా వస్తుందంటే, మీరు వన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఎలా వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు నా దాంట్లో ఆల్రెడీ స్క్రిప్ట్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి ఎలా వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు డాకర్ ఇన్ఫో అని ఇస్తే ఇన్ఫో ఇక్కడ చూసినట్టయితే క్లయింట్ డాకర్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ అనేది రెండు ఇన్స్టాల్ అవుతాయండి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్లయింట్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది, కానీ సర్వర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవ్వదు, షోయింగ్ సమ్ ఎర్రర్. ఎందుకని వస్తుందంటే ఎర్రర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు క్లయింట్ ఒకటే ఇన్స్టాల్ అయింది, సర్వర్ ఎందుకు ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదంటే డాకర్కి ఏంటంటే సర్వర్లోకి మనం ఎవరైనా పంపించాలి అంటే దానికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఆ పర్మిషన్స్ ఇవ్వకపోతే ఏంటంటే సర్వర్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు అనమాట. అప్పుడు మనం ఆ పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే దానికి పర్మిషన్ కోసం sudo user mod hyphen small a అండ్ క్యాపిటల్ G. ఓకే, మనం దేనికి పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం? డాకర్ కదా, డాకర్కి ఇస్తున్నాం. డాకర్కి ఏం చెప్తున్నాం? మన మిషన్కి ఇమ్మని చెప్తున్నాం. దేనికి ఇమ్మని చెప్తున్నాం? మన మిషన్ నేమ్ ఏంటి? డాకర్ రన్. మన యూజర్కి ఇమ్మంటున్నాం, అంతే కదా. డాకర్ రన్. ఓకే, ఇప్పుడు సరే ఎగ్జిట్ అయ్యి రీలాంచ్ చేస్తే ఓకే, నౌ ఐ విల్ గో టు ద డాకర్ ఇన్ఫో. మనం డాకర్ ఇన్ఫో మళ్ళీ చూసినట్టయితే చూసారా, సర్వర్ దగ్గర కదా మనం ఎటువంటి ఇష్యూ అనేది రాలేదు. ఓకే, ఏంటంటే యూజర్లో మన సర్వర్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ విల్ షో యూ దట్. ఫస్ట్ మనం డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? ఇన్ఫో చేసినప్పుడు దిస్ ఈస్ ద ఎర్రర్. ఓకే, ఐ విల్ క్యాప్చర్ దిస్ వన్. ఓకే, ఐ విల్ క్విక్లీ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్. వై ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్. ఓకే, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, దీనిపై ఇది తెద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డాకర్ ఇన్ఫో అని ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకేమొచ్చింది? ఫస్ట్ డాకర్ ఇన్ఫో అని ఇచ్చినప్పుడు సర్వర్ అనేది ఓకే,
క్లయింట్ అనేది ఓకే, సారీ, క్లయింట్ అనేది ఓకే, క్లయింట్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కరెక్ట్గా అయింది, సర్వర్ అనేది అవ్వట్లేదు. దిస్ ఈస్ ద పర్మిషన్ డినైడ్ వైల్ ట్రయింగ్ టు ద కనెక్ట్ టు ద డాకర్. అందుకని ఏంటంటే డాకర్కి ఏంటంటే మనం ఆ యూజర్ అనేది యాడ్ చేస్తే దానికి పర్మిషన్ ఇస్తుంది అన్నమాట. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ, ఇక్కడ దానికి పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి ఏం చేసాం, ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ కమాండ్. ఓకే. ఇక్కడ ఈ పర్మిషన్ కోసం నేను ఏం చేశాను, sudo user mod, I will give the permission to the, what is the docker is, మన డాకర్ చెప్తున్నాం ఏమిటంటే దిస్ ఈజ్ ద మై యూజర్ నేమ్, దిస్ ఈజ్ ద మై యూజర్ నేమ్. ఓకే. ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్. ఓకే. అందుకని ఈ కమెంట్ అనేది రాశాను, సుడో యూజర్ మాడ్ -a క్యాపిటల్ జీ డాకర్ అండ్ డాకర్ రన్. ఓకే. తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఎగ్జిట్, ఒకసారి ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ రీలాగిన్ అయితే. ఓకే. నౌ జస్ట్ రీలాగిన్ అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ రీలాగిన్ అయ్యాను. ఇక్కడ రీలాగిన్ అయిన తర్వాత ఏం చేశాను, మళ్ళీ డాకర్ ఇన్ఫో అనేది అప్లై చేశాను. డాకర్ ఇన్ఫో అప్లై చేస్తే ఏమైంది, ఐ విల్ కంపేర్ దిస్. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే యాజ్ యూజువల్ క్లయింట్ అనేది బాగానే ఉంది, క్లయింట్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ మనకి ఛాలెంజ్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకు వర్క్ అవుతుంది ఇది సర్వర్ అనేది వర్క్ అవ్వాలి. ఓకే. నౌ ఐ విల్ గో టు సర్వర్. హియర్ నౌ ఇట్ ఇస్ సర్వర్ ఈజ్ వర్కింగ్ రైట్. ఈ కమాండ్ మనం అప్లై చేసిన తర్వాత డాకర్ సర్వర్ అనేది వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఓకే. మరి డాకర్ వర్క్ అవుతుందని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, డాకర్ డాకర్ ఐఫన్ 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 వర్షన్. ఓకే. ఇక్కడ మనం చూస్తే డాకర్ వర్షన్ అనేది 24.0 వర్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే. నౌ ఐ విల్ హైలైట్ ఆన్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే. ఇక్కడ మనం డాకర్ వర్షన్ అనేది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు వర్షన్ కాడ చూస్తుందా లేదు, దిస్ ఈస్ ద డాకర్ వర్షన్. నౌ ఇన్ మై మెషిన్ డాకర్ ఈస్ అవైలబుల్ రైట్. ఓకే. డాకర్ ఇన్స్టలేషన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన గో త్రూ అవ్వాల్సిన స్టెప్స్ అనేవి ఇంకోసారి రీకాల్ చేసుకుందాం. ఓకే. ఫస్ట్ ఏంటంటే మన మిషన్ లాంచ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత sudo apt update మన సిస్టమ్ని అప్డేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ రన్ దిస్ 2 కమాండ్స్. ఈ కమాండ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే డాకర్ స్క్రిప్ట్. ఓకే. ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే డాకర్ ఇన్ఫో కొట్టాను. డాకర్ ఇన్ఫో కొట్టినప్పుడు ఏమైంది, సర్వర్ అనేది ఇష్యూ వచ్చింది. ఓకే. సర్వర్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేశాను, యూజర్ పర్మిషన్స్ అనేవి దానికి అప్లై చేశాను. అప్లై చేసిన తర్వాత ఏమైంది, అప్లై చేసిన తర్వాత ఇన్ఫో ఇస్తే మనకి ఎలా వచ్చింది, ఇది రన్ అయింది. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద వే టు యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ డాకర్. ఓకే. నెక్స్ట్ వీడియో విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ ద డాకర్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.